Today we are going to solve together Cambridge Lower Secondary Checkpoint, April 2019, paper 2. Question number 1. Yeast is a living organism. Write down 3 life processes. عاوزين 3 life processes. قبل ما نكتب اللايف processes تعالوا نراجعهم مع بعض. فاكرين احنا اختصرنا قبل كده اللايف processes in Mrs. Gran. يعني ايه Mrs. Gran؟ قلنا ال M stands for movement. L R stands for respiration. S sensitivity. G growth. The next R reproduction. E for excretion. And N for nutrition. يبقى عندي 7 life processes هم اختصرناهم in Mrs. Gran. Movement, respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion and nutrition. يبقى السؤال ده مضمون. أول ما يقول لي life process نفتكر Mrs. Graham، وهنا قال لي عايز 3 life processes بس. ممكن هنا نكتب movement، ممكن نكتب respiration، ونكتب growth. أي 3 من ال7 processes. Next question. Louis Pasteur investigated the effect of yeast on grape juice. Louis Pasteur ده scientist، هو أصلا microbiologist. Investigated the effect of yeast on grape juice. He mixed yeast cells with grape juice. يبقى عندي yeast cells، حط لها grape juice. He looked at a slide of this mixture using a microscope. He looked at a new slide of the mixture after 7 days. بعد 7 days. طيب نبص للpictures. اليست cells هنا في الأول، وهنا after 7 days. حصل إيه after 7 days؟ لو بصينا هنلاقي we have here more yeast cells. طيب إيه السؤال؟ Describe one way the appearance of the slide has changed. إيه اللي اتغير من السلايد دي للسلايد دي؟ هنا عندي more yeast cells. There are more yeast cells. طيب. Next question. Explain the cause of this change in appearance. ليه هنا أنا عندي more yeast cells وهنا عندي less yeast cells؟ حصل إيه للcells؟ The cells divided أو حصل reproduction. يبقى you can say the cells had divided, أو in other words the cells reproduced. حصل reproduction, that's why there is an increase in number. Question number 2. Lily is in a lesson just before lunch. She is hungry and can smell the food cooking in the school kitchen. يبقى هنا Lily is hungry, she can smell the food in the school kitchen. We smell food because particles of gas travel from the food. ده حقيقي. طيب. Which sentence is true about gases؟ قال لي هنا which sentence يعني I should tick the correct sentence. Only one. عايز واحدة بس. طيب. Forces between the particles are weak. هنا السؤال بيقول لي ليه يعني smell in food حصل in particles of the gas traveled. يبقى عندي particles هنا traveled. طيب. What makes the particles travel؟ نشوف. Forces between the particles are weak.
so they can move freely. Correct. نتأكد أكتر. The particles are only able to vibrate. لا. Vibration ده in position. ما حصلش movement. طب the particles form a fixed shape. لا طبعا. This is not for the gas. طب the particles have very little energy. Of course not. Movement يعني more energy. يبقى كده اتأكدنا إن إجابتنا الصح هي the forces between the particles are weak. طيب, what word describes how the smell reaches Lily? Circle the correct answer. Absorption, diffusion, dissolving, and mixing. إيه هي correct answer? Actually, the correct answer is diffusion. The correct answer is diffusion. The smell from hot food reaches Lily before the smell from cold food. يبقى هنا الفرق بين الhot والcold. ليه؟ يبقى هنا هنعمل description regarding the difference here. Explain why. Use ideas about particles. We have to include the particles. We'll question the out of 2 marks. يبقى you have to include 2 points. طب هنقول إيه؟ عندي هنا difference between the hot food and the cold food. أول حاجة, when the food is hot, the food is hot, بيحصل إيه when the food is hot؟ هو قال لي use particles. يبقى هنكتب لازم particles. يبقى particles have more energy. طيب more energy يعني بيحصل إيه؟ يعني move faster and spread out more. ده regarding hot food. طيب احنا كده ده أول part. تاني part إيه؟ when the food, عشان هو قال لي 2 marks. يبقى تاني mark when the food is cold, the particles عكسها have إيه بقى؟ have less energy. Okay? يبقى less energy, يبقى they don't move faster ولا في spreading. يبقى who will spread more? The smell from the hot food. يبقى مهم قوي إن we include the particles in our explanation. Hot يعني particles gain energy. ده في كل الأسئلة. hot يعني particles gain energy. gain energy يعني move faster. ليه؟ علشان overcome the forces of attraction يعني spread more. في أي سؤال ليه علاقة particles when they are heated up أو when they are hot. طب next question. Label the diagram showing the reflection of a light by a mirror. Choose words from angle of incidence, angle of reflection, normal, incident ray, and reflected ray. نبص للدروينج. عندي هنا mirror وعندي different rays. طيب أول حاجة هنا عندي إيه؟ أول حاجة عندي اللي في النص ده الإيه؟ ده النورمال. صح؟ مظبوط. طيب فين هنا incident ray وفين reflected ray؟ اللي نازل ده incident واللي طالع reflected. يبقى ده incident ray والتاني ده اللي طالع reflected ray. طيب فين بقى angle of incidence؟ بديهي هنا incident ray يبقى هو ده angle of incidence والتاني angle of reflection. يبقى هنا angle of incidence وهنا angle of reflection. Great. Next question. The diagram shows the female parts of a flower وعندي different letters for different parts هنا. Question 1. Where does pollination take place in the flower? pollination بتحصل فين؟ Where does pollination take place?
pollination actually happens عند ايه؟ عند الستيجما. فين الستيجما؟ هي ايه؟ يبقى الانسر is A. What happens during pollination? Okay, in other words, describe pollination. هو بيحصل ايه؟ When pollen what? When pollen lands on stigma أو the movement of pollen from the anthers to the stigma. So pollen lands on the stigma. يبقى pollination بسيطة جدا. بيحصل ايه في pollination؟ لما pollen lands on the stigma. طيب where does fertilization take place in the flower؟ fertilization أصلا بتحصل فين؟ fertilization بتحصل في الأوفيول. يبقى فين الأوفيول عندي؟ هنا الأوفيول اللي هي C. هنا الفيرتيلايزيشن بتحصل، يبقى الانسر is C. Describe what happens during fertilization in the flower. يبقى السؤال هنا لازم نبقى عارفين يعني ايه البولينيشن ويعني ايه الفيرتيلايزيشن. fertilization يعني حاجتين fuse together. What are these things that fuse together؟ عندي ال nucleus of the pollen and nucleus of the ovule fuse. مهمة هنا دي الكي وورد بتاعتنا. يبقى لما البولن والأوفيول النيوكلياي بتوعهم يعملوا fuse. Next question. Rajiv investigates the water content of some solids. Here is his method. Rajiv بيعمل ايه؟ He measures the mass of an evaporating dish. يبقى عندي evaporating dish. He measures the mass. الماس بتاع ال evaporating dish. يبقى عندي الماس لل evaporating dish. طيب adds 20 grams of soil. يبقى أول حاجة measured the mass. تاني حاجة he added ايه؟ He added 20 grams of soil into the evaporating dish. Put the dish of soil into a drying oven for 24 hours. حط الكلام ده in a drying oven ل 24 hours. Measures the new mass. بعد كده بعد ال 24 hours measuring الماس بتاع ال evaporating dish. Does this with 4 more different soils. يبقى هنا الحاجة variable different soils. What apparatus does Rajiv use to measure the mass? إيه هو apparatus أو device used to measure the mass? It's very easy. What's the device? The balance. Great. Next question. Here are his results. عندي قلنا 4 soil samples. هنا plus the first one يعني he did it with 4 يعني 5 total. عندي mass of the soil and dish before drying in grams. Mass of the soil and the dish after drying. يبقى هنا عندي before drying وهنا after drying وهنا عندي ال change in mass. طيب which soil sample contains the most water؟ نبص كده مع بعض. Which soil sample contains the most water؟ A ولا B ولا C ولا D ولا E؟ نبص على ال values given عندنا الأول علشان نقدر نجاوب. عندي I need the most water. طيب ال most water يعني حصل change in mass. يعني هنا كان ال soil وال dish 136 for example it became 130 يبقى change in mass ده كان 6. يبقى مين هنا كان عنده نسبة الووتر أكتر؟ يبقى D soil D. طيب
Write down one safety hazard in Rajiv's investigation and describe how he should avoid it. ايه السيفتي هازارد اللي ممكن يتعرض له رجيف؟ هو رجيف هنا حط الحاجات دي في drying oven، يبقى هنا في مشكلة ان الاوفن is hot. يبقى ايه هو السيفتي hazard in الاوفن is hot؟ طيب ممكن to avoid the hazard Rajiv should do what? He could use what? Great. He should use heat resistant gloves. Okay? To avoid burning his hand. طيب what other hazard؟ هنا كده جاوبنا، خدنا الفول مارك ده out of 2 marks. لو حد تاني كتب ايه السيفتي هازارد مثلا، نعمله لكم بلون تاني. في safety hazard تاني ممكن نقول getting soil in eyes. لازم اما نعمل اي investigation what should we do to avoid نعمل ايه؟ wear the safety goggles to protect our eyes. Okay, so both answers are correct. You choose whatever comes into your mind. Next question. Class 9 learn about colored light. The teacher tells them about color addition. يبقى هنا color addition. She gives them a diagram showing equal amounts of the primary colors and the primary colors, green, red, and blue, overlapping. Label the diagram with the correct colors. Okay. هنا when green is mixed with red, and here we have white, what happens? هنا when we blue, red, green, and white are mixed together, what color will you get? نشوف. هنا الأول this color is what? This color is white. طيب لما white, green, red are mixed together, what do we get? We get yellow. طيب here the blue, red, white, and green, what do we get? We get the magenta. Here when the blue, green, and white are mixed, what do we get here? We get the cyan اللي هو الأزرق السماوي. Great. Next question. Complete these sentences about making salts. Salts can be made by reacting metals or metal carbonates with acid. When metals react with acid, the products are a salt, and when metal carbonates react with acid, the products are a salt and what? Okay, let's make it simple. أول حاجة عندي metal مع acid. For example, if I have sodium مع acid, we have hydrochloric acid. يديني إيه؟ sodium reacts with hydrochloric acid. الصوديوم تاخد الكلورايد ions، يتبقى لي ال H، يبقى عندي هنا by 2، يبقى عندي الهيدروجين gas plus الصوديوم كلورايد، يبقى NaCl والهيدروجين. يبقى the products are salt and hydrogen gas. طيب when metal carbonates react with acid، ناخد example. metal carbonate يعني مثلا عندي sodium carbonate، دي الكربونات، reacts with acid برضو HCl. What should I get? We get what? We get salt، برضو الصوديوم بياخد الكلورايد ويديني الصوديوم كلورايد plus ايه بقى؟ هنا عندي CO3 وال 2H. ال 2H دول بياخدوا O من هنا يدوني H2O و CO2 اللي هو الكربون دايوكسيد وال
water. يبقى عندي salt وإيه تاني؟ water وcarbon dioxide. أوكي؟ طيب. Question 8. A group of bird watchers collect data to show how the numbers of farmland birds change over time. يبقى a number of farmland birds change over time. Okay. The graph shows the change in number of farmland birds between 1975 and 2015. يبقى هنا ده a data graph to show change in the number of farmland birds between 1975 and 2015. Type. The data for each year was obtained from a large number of observations. Explain why is it good to make large number of observation. ليه مهم يبقى في observations كتير؟ علشان to make the results ايه؟ الإجابة النموذجية to make the results more reliable. To make the results more reliable. مهمة أوي الجملة دي علشان لو جت في سؤال why do we repeat the experiment أو why do we make large number of observations علشان to make the results more reliable. طيب. Next question. The results shown in the graph are estimates. ليه estimates? Explain why it's not possible to find the exact number of farmland. دي estimation بالتقريب كذا. بالتقريب ليه مش بالتقريب؟ ليه بالتقريب؟ ليه مش أكيد؟ ليه I don't know the exact number of farmland birds؟ علشان في many factors بتأثر على results بتاعتي، منها يحصل مثلا in death of the birds. صح؟ يبقى ممكن يحصل death of the birds. ممكن يحصل migration of birds. ده هيأثر على numbers بتاعي. migration of birds. ممكن ايه تاني؟ they might fly away. okay يعني ال birds might fly away. يبقى that's why these are just estimates. طيب. The bird watchers measured the change in number of farmland birds. Write down two factors that affect the number of farmland birds. ايه الفاكتورز اللي بتأثر على النمبر بتاع البيردز هنا؟ أول حاجة ممكن نقول ال destruction للهابيتات اللي عايشين فيه. ممكن نقول ال food supply. There is a problem with the food supply. في damage للfood chain بتاعها. ممكن يحصل لها predation eaten by predators. ممكن يحصل disease فهيحصل death. ممكن climate change and air pollution. يبقى كل دي factors affect the number of farmland birds. يبقى ممكن نقول أول حاجة ال food supply. ممكن نقول disease. We have also the habitat destruction. We can write predation. What else؟ لو حد كتب مثلا the climate change. لو حصل climate change مثلا. For example لو حصل air pollution. كل ده هيأثر على number of birds. بس مطلوب مننا نكتب 2 بس. فنختار أي حاجة من الاتنين دول. طيب. Next question. Atoms are made up of 3 different particles. Complete the sentences about the different particles in an atom. The nucleus of an atom contains. عندي لو هنعمل diagram مبسط للأتم. الأتم عندها nucleus. What's inside the nucleus of the atom? We have protons and neutrons. طيب what's orbiting the nucleus? عندي electrons. يبقى هنا بيبقى عندي electrons. طيب. What's the answer for this question? A nucleus contains what? Contains protons and neutrons. The nucleus is surrounded by particles called electrons.
Okay. Next question. The diagram shows part of the periodic table. عارفين ال periodic table ده اللي بنستخدمه لل arrangement of different elements. What's the chemical symbol for the smallest atom? قبل ما نقول chemical symbol مين أصلا smallest atom من دول؟ مين ال smallest atom من دول؟ Great. Smallest atom هو الهيدروجين اللي هو ال H. إيه هو ال chemical symbol؟ H اللي هو الهيدروجين. طيب. Which chemical symbol shows a metal؟ مين من دول metal؟ وهنا قال لي chemical symbol يبقى هختار من دول. ال H ولا ال O ولا ال Ne ولا ال Na ولا ال Cl. الميتال الوحيد هنا هو ال Na اللي هو ايه؟ الصوديوم. Next question. The diagram shows a food web in a field. يبقى عندي دي food web. طيب عندي what's the question هنا؟ Question 1 بيقول what is shown by the arrows in a food web. قبل ما نجاوب على السؤال ايه الفرق عندي ما بين الفود ويب والفود chain؟ Actually الفود ويب زي ما احنا شايفين هنا عندي interconnected food chains. يعني دي food chain ودي food chain ودي food chain ودي food chain. يبقى الفود ويب عبارة عن ايه؟ عبارة عن interconnected food chains. اوكي طيب explain what's shown by the arrows. الارrows هنا بتمثل ايه؟ بتمثل flow of something. flow of what؟ flow of energy. يبقى الانسر is energy flow. طيب next question. name 3 primary consumers. تعالوا نبص كده. هنا عندي اول حاجة الجراس هو البروديوسر. هو عايز 3 primary consumers. مين هنا ال primary consumers؟ عندي الماوس والرابت والجراس هوبر. يبقى عندي 3. يبقى الانسر هو الماوس والرابت والجراس هوبر. طيب why is it difficult to classify the hawk as a secondary consumer؟ نطلع نشوف هو موجود فين. هو موجود في النهاية. ليه ما أقولش عليه secondary consumer؟ هو actually يعتبر يعتبر هنا عندي دول primary consumer. secondary هو tertiary consumer actually. يبقى why cannot I say it's a secondary consumer? Because it's a tertiary consumer and it feeds actually at more than one trophic level. يبقى عندي more than one trophic level. يبقى ممكن نقول إن hawk is considered because it feeds at more than one trophic level. أو in other words it is a tertiary consumer. Name an organism that competes with the lizard for food. مين هو الorganism that competes with the lizard on food؟ هنا هو ايه؟ هو الهوك. طيب next question. The rabbits are killed by a disease. What effect does this have on the number of mice? Give a reason for your answer. عندي الإفكت والreason وده out of 1 mark. تعالوا نشوف. طيب فين الفود ويب؟ عندي هنا الرابت وعندي الماوس. لو حصل ايه للرابت؟ بالسؤال بيقولي لو الرابتس are killed يعني ما عادش فيه rabbits هيحصل ايه للنمبر of mice هنا؟ ممكن حد يقول the number will go up. ليه؟ هيقول إن هيبقى فيه more grass فهيبقى فيه less competition. دي إجابة صح. طب ممكن حد تاني يقول the number actually will go down.
ليه هيقول it will go down؟ دلوقتي أنا I have no rabbits في الفود ويب بتاعتي. no rabbits. ومين اللي بياكل الرابت؟ الهوك. فالهوك مش هيلاقي rabbits، هيقوم ياكل مين أكتر؟ هياكل الماوس. فدي برضو إجابة صح. طيب ممكن حد يقول it will stay the same. إزاي it will stay the same؟ لأن عندي هنا هيبقى فيه more grass to eat، ولكن هيبقى more predation by the hawk. الماوس هيلاقي grass كتير، بس نسبة كبيرة من المايس will be eaten by the hawk. يبقى عندي هنا 3 احتمالات للanswers. all of them actually are correct. يبقى يا إما أول effect إن إحنا نقول it will go up، والreason هيبقى عندي more grass to eat، يعني هيبقى فيه less competition for food. less competition for food. طيب لو حد تاني كتب الإجابة التانية هيقول ممكن إيه؟ هنقول إن الإفكت هيحصل إن it will go down. طيب وجهة نظره إيه go down؟ الريزن إيه بتاع وجهة نظر it will go down؟ in lack of rabbits. هيعمل إيه lack of rabbits؟ means the hawks will need to eat more mice. مش هيبقى فيه rabbits، فالهوكس هياكلوا more mice. طيب ممكن برضو الإجابة التالتة اللي قلناها إن الإفكت ممكن it will stay the same. إيه هو reason for staying the same؟ reason هو in more grass to eat، وفي نفس الوقت more predation by the hawks. more predation by the hawk. Okay. طيب. Next question. Carlos uses the internet to collect information about the use of world energy resources in 2016. عندي energy resources، عندي هنا natural gas، وعندي hydroelectric، nuclear، other renewable resources، وعندي oil، وعندي كمان الكول. طيب الكلام ده في 2016. طيب hydroelectric is a renewable resource. Write down the names of 2 other types of renewable resources. عندي هنا في renewable resources وفي resources مش renewable. فالhydroelectric renewable. مين تاني renewable؟ great. السولر عندي renewable. عندي الwind، وعندي الwaves، كل دول renewable. يبقى ده أو ده أو ده. The pie chart will be different in the year 2050 compared to 2016. ليه هيحصل differences؟ by the time إيه اللي هيحصل لل other resources زي مثلا natural gas هيقل، الكول هيقل، الأويل هيقل، خلاص قربوا يخلصوا. they are not renewable. طب هيحصل ايه للrenewable resources؟ هنعتمد اكتر في المستقبل على renewable resources. يبقى suggest 3 differences. ايه اللي هيحصل later on؟ 3 out of 3. يبقى لازم هنكتب 3 points. يبقى اول point عندي هي ايه؟ in the percentage of coal will decrease. ايه تاني برضو؟ the percentage of natural gas will decrease. طيب مين اللي هيزيد؟ يبقى the percentage of other renewable resources will increase. ممكن حد تاني يكتب in the percentage of hydroelectric
electric will increase. Okay, great. Next question. Blessy compares two electrical circuits. عندي circuit A و circuit B. Okay. We have two electric circuits A and B. نبص كده للcircuits A and B مع بعض. في طبعا differences. طيب. Question 1 بيقول إيه؟ Which electrical component must be in position X to make the lamps work? The name of this electrical component is and draw. يبقى السؤال ده جزئين ناخد بالنا out of 2 marks. أول حاجة النيم هنكتبه هنا والdrawing هنرسمه هنا. طيب إيه هو electric component اللي المفروض يتحط في X؟ Great. X should be the cell أو الباتري. طيب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ قلنا الباتري هي 2 or more cells. يبقى ممكن لو كتبت cell هترسم السيل كده، دي السيل. طب لو حد تاني كتب باتري، ايه هي الرسمة اللي هيرسمها؟ it should be 2 or more cells. يبقى دي صح ودي صح. لو كتبت cell هنرسم دي، لو كتبت باتري هنرسم دي. All of the lamps are working in both circuits. Blessy removes one lamp from circuit A and one lamp from circuit B. يبقى هتشيل lamp من هنا ولامب من هنا. Explain what happens to the other lamps in the circuit. In circuit A هيحصل إيه؟ وإن circuit B هيحصل إيه؟ طب نرجع للدياجرام بتاعنا. عندي هنا هنشيل lamp. هنشيل دي مثلا cross it out. وهنا هنشيل lamp من هنا خالص. هيحصل ايه؟ لو شلنا من circuit A هيحصل ايه؟ The circuit will not work. Why? هنا خلاص السيركت بقت open. السيركت أصبحت open. طيب لو شلنا من B هنا هل هيحصل حاجة؟ لا مش هيحصل حاجة. It will still work. ليه؟ علشان دي عندي parallel circuit. لو شلت واحدة من هنا still the circuit is closed. ما أثرتش على حاجة في السيركت بتاعتي. يبقى the answer should be in A it will not work. علشان حصل ايه؟ Because there is gap in the circuit. أو ممكن حد تاني يكتب there is no current. أو ممكن نكتب the circuit is open now. is open. طب in B هتتأثر؟ لا it will still work. ليه will still work؟ علشان it's a parallel circuit. It is a parallel circuit. أو ممكن حد يكتب still there is a current. علشان still there is a current أو circuit is closed. Next question. Mia investigates the reaction of metals with water. She adds a metal to water and collects the gas produced. The diagram shows her apparatus. يبقى هنا reaction ما بين metal and water. طيب وهنا الجاز is collected here. The diagram shows the apparatus. طيب السؤال إيه بقى؟ Write down the name of the gas produced in the reaction. لو عندي metal, for example, sodium. If it reacts with water, يديني إيه؟ Remember الووتر هنكتبها كده عشان تبقى سهلة علينا. بيحصل إيه في الرياكشن دي؟ بيحصل إن الصوديوم بياخد ال OH. أوكي تاني. عندي صوديوم مع ووتر اللي هي HOH يعني 2H واحدة O بيديني إيه؟ هيحصل إيه للصوديوم؟ الصوديوم بياخد ال OH ويسيب لي ال H. لو عندي هنا 2 يبقى هنا 2. يبقى إيه هو الجاز اللي هيطلع لي؟ الهيدروجين. طب write down the name of the gas produced in the reaction. The gas is hydrogen.
Okay? Mia uses the metal calcium in her first experiment. The calcium reacts with the water to form a compound. What's the name of this compound? طيب لو عمل بالكالسيوم يبقى الكالسيوم مع الووتر برضو هيديني ايه؟ الكالسيوم هياخد ال OH ويسيبولي الهيدروجين، يبقى عندي CaOH by 2 ده الكالسيوم هيدروكسيد والهيدروجين. يبقى the name of the compound اسمه ايه؟ اسمه calcium hydroxide. Okay? طب next question. Mia wants to repeat her experiment with potassium. Her teacher tells her that she cannot use potassium. Why should Mia not use potassium? ليه البوتاسيوم it's not safe to use it ليه؟ Remember قلنا قبل كده إن potassium is on the top of the reactivity series. يعني البوتاسيوم is very reactive. Potassium is very reactive. So it is not safe to use the potassium. ليه؟ It might burst into flames. يبقى she cannot use potassium because it is too reactive. Okay? In other words, not safe to use because it might burst into flames. Okay? Type. Ahmed is learning about pressure. He pushes a pin on the surface of a balloon. And Ahmed is pushing a pin on it. يبقى ده البin بتاعه. The balloon bursts. أكيد. طيب. Ahmed repeats the investigation with an identical balloon. He doesn't use a pin. المرة دي هيستخدم ايه blunt pencil. يعني ايه blunt pencil؟ blunt اللي هو not sharp. يعني حاجة مش sharp. يعني مثلا ده عندي pencil كده ده sharp edge. لا he uses blunt one it's not sharp. طيب هيحصل ايه؟ طب ده ال blunt pencil. The balloon doesn't burst. صح the balloon doesn't burst. Explain why the balloon doesn't burst. ايه هو الديفرنس هنا ما بين البن اوكي والبلانت بنسل هنا وهنا؟ ايه الديفرنس ما بين ده وده؟ Great. السيرفيس area. يبقى هنا the blunt pencil has what? The blunt pencil has larger surface area than the pen. Okay, so نكمل الإجابة. It's out of 2 marks. يبقى قلنا keyword large surface area. So has less pressure. يبقى less pressure it will not burst. ناخد بالنا هنا out of 2 marks. دي أول keyword ودي تاني keyword. Next question. We are done. This is the last question actually. الامتحان سهل جدا. I hope you understood all the points mentioned. Thank you so much.